Greeks and trips. Presents. Απείρανθος Νάξος. Η Απείρανθος, τοπικό ιδίωμα, Απεράθου, είναι χωριό της ορεινής Νάξου, χτισμένο σε υψόμετρο μεταξύ 570 και 640 μέτρων στις ανατολικές υπώρειες του όρους Φανάρι. Απέχει 28 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νησιού. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο χωριό του νησιού, μετά το Φιλώτι. Η Απείρανθος είναι η γενέτειρα πατρίδα του άλλοτε Πρωθυπουργού Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη, πατέρα του μετέπειτα επίσης πολιτικού Αριστείδη Πρωτοπαπαδάκη και Μίκη Πρωτοπαπαδάκη. Το χωριό έχει χαρακτηριστεί από το 1978 παραδοσιακός οικισμός. Το χωριό είναι ανεπτυγμένο γύρω από δύο πύργους του 17ου αιώνα, που ανήκαν άλλοτε σε φράγκους μεγαλογεοκτήμονες. Ο ένας εξ αυτών είναι ο πύργος του Ζευγόλη. Ο οικισμός διατηρεί ακόμη την ενετική αρχιτεκτονική του, με στενά καλντερίμια τα οποία διαθέτουν καμάρες. Στο χωριό από το 1964 λειτουργεί η βιβλιοθήκη Νίκου Νικ. Γλέζου με περίπου 26.000 τίτλους, που την καθιστούν μια από τις μεγαλύτερες της Ελλάδας, αφιερωμένη στη μνήμη του Νίκου Γλέζου, ο οποίος εκτελέστηκε από τους Ναζί 10 Μαΐου 1944. Ο ιερός ναός του χωριού είναι αφιερωμένος στη κοίμηση της Θεοτόκου. Στο αρχαιολογικό μουσείο υπάρχουν κυρίως ευρήματα της κυκλαδικής εποχής, δηλαδή της 3ης χιλιετίας π.Χ. ανάμεσα τους οι επίκρουστες πλάκες της κορφής Ταφαρονιού. Απείρανθος, local dialect, Apeiranthos, is a village in mountainous Naxos, built at an altitude of between 570 and 640 meters on the eastern slopes of Mount Fanárì. It is 28 kilometers from the island's capital. It is the second largest village on the island, after Φιλώτι. The village is built around two 17th-century towers, which once belonged to Frankish landowners. One of them is the Tower of Zevgolis. Apeiranthos is the birthplace of the former Prime Minister Petros Protopapadakis, father of the later politician Aristídis Protopapadakis and Mίκη Πρωτοπαπαδάκη. The village has been classified as a traditional settlement since 1978. The settlement still maintains its Venetian architecture, with narrow cobblestone streets featuring arches. Since 1964, the Nίκου Nik
Glezo's library has been operating in the village with approximately 26,000 titles, making it one of the largest in Greece, dedicated to the memory of Nikos Glezos, who was executed by the Nazis on 10544. The Archaeological Museum mainly contains finds from the Cycladic period, i.e. the 3rd millennium BC. Among them are the striking slabs of Corfiti Aronia. The village's church is dedicated to the Assumption of the Virgin Mary. Follow us on Instagram at Greeks_and_trips. Subscribe on YouTube at Greeks and Trips. Follow us on TikTok at Greeks and Trips. Share, like, subscribe. Thanks for watching.